People come to Greece for a holiday. But let me ask you, is it really a holiday to jump from the highest cliff into deep waters? Or to pick prickly fruit with bare hands? Shit. Washing food in seawater? Eating in a barn? Drinking 42% alcohol? Holding tight with strangers? Let me answer. No. Coming to Greece isn't really a holiday. It's so much more. It's a life-changing experience! Αγαπημένες φίλες και φίλοι της Ομογένειας, καλησπέρα σας από την Αθήνα. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στην εκπομπή Ελλάδα στο Φως. Έχουμε δύο εκλεκτές, νέες, αισιόδοξες αθλήτριες σας παρουσιάζουμε. Είναι καλεσμένες του Διεθνή Αθλητή Γιάννη Φάκα, του συντονιστή του αθλητικού ρεπορτάζ εδώ στην εκπομπή μας Ελλάδα στο Φως. Γεια σου Γιάννη. Γεια σου Τζέννη. Τεράστια τιμή σήμερα να έχουμε μαζί μας δύο Ολυμπιονίκες του 2008 στο Πεκίνο, δύο ιστιοπλόησες, οι οποίες μαζί με κυβερνήτη τη Σοφία Μπεκατόρου κατορθώσαν να ανέβουν στο βάθρο των Ολυμπιακών Αγώνων. Τεράστια τιμή για όλους τους Έλληνες, γιατί αυτά τα κορίτσια κατόρθωσαν να φτάσουν σε αυτό το υψηλό επίπεδο και να πανηγυρίσουμε μαζί το χάλκινο μετάλλιο. Καλώς ήρθατε κορίτσια στην εκπομπή μας, Ελλάδα στο Φως. Καλώς ήρθατε και από εμένα. Καλησπέρα από Αθήνα. Είμαστε στη Μαρίνα Καλυθέας, σε ένα πανέμορφο μέρος, από εδώ που ξεκίνησαν την προσπάθειά τους τα τρία κορίτσια με κυβερνήτη τη Σοφία Μπεκατόρου,
η Παπαδοπούλου η Σοφία και η Κραβαριώτη Βιργινία και κατάφεραν να φτάσουν στο τρίτο βάθρο των Ολυμπιακών Αγώνων στο Πεκίνο του 2008. Βρισκόμαστε μπροστά στο σκάφος στην κατηγορία Ίγκλη, από όπου ξεκίνησε όλη αυτή η προσπάθεια για να φτάσουν τα κορίτσια στο ψηλότερο σκαλοπάτι των Ολυμπιακών Αγώνων. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή. Καλώς σας βρήκαμε. Καλή χαρά, θα τα πούμε. Καλώς σας βρήκαμε. Καλώς σας βρήκαμε. Βρισκόμαστε εδώ μπροστά στο ιστορικό σκάφος που σας έδωσε τη νίκη του 2008 στο Πεκίνο. Ποια είναι τα συναισθήματά σας? Πολύ έντονα. Μας ξαναθυμίζουν πάλι τις μνήμες αυτές που είχαμε και οι τρεις μαζί. Και θεωρώ ότι δεν θα φύγουν ποτέ αυτά τα συναισθήματα από μέσα μας. Ήταν πολύ έντονα. Είχε πολύ έντονες στιγμές, είτε όταν πηγαίναμε καλά και ήμασταν μπροστά στις μπροστινές θέσεις, αλλά και όταν ήμασταν πολύ κοντά στο να αγγίξουμε το μετάλλιο, που είχαμε τις ισοβαθμίες με κάποιες χώρες και έπρεπε να διεκδικήσουμε την τελευταία μέρα στον τελικό το μετάλλιο, που εκεί ήταν πολύ έντονες οι στιγμές αυτές. Βιργινία, πώς ήταν για σένα? Ξαφνικά βρέθηκες με μια σπουδαία κυβερνήτη και μια σπουδαία συναθλήτριά σου, την Σοφία. Ποια τα συναισθήματά σου, μιας και ήσουν από ατομικό αγώνισμα? Κίνησε πολύ ομαλά εκείνη η περίοδος της αλλαγής της κατηγορίας από μονοθέσια. Με τη μονοθέσια κατηγορία είχα τα περισσότερα χρόνια συμμετοχής μου στη θάλασσα και σε αγώνες. Είχα αγωνιστεί και στην Αθήνα το 2004 που είχα λάβει και την 1η θέση. Ήρθε η πρόκριση των κοριτσιών και στη συνέχεια η πρόταση να συνεργαστούμε, γιατί όπως είπε και πριν η Σοφία, στόχος ήταν για την Ελλάδα ένα Ολυμπιακό μετάλλιο και για την ελληνική ιστιοπλοεία. Έτσι αποφασίσαμε να συσπυρώσουμε τις δυνάμεις μας, να φτιάξουμε μια ομάδα η οποία θα μπορούσε να φτάσει σε ένα μετάλλιο για τη χώρα μας. Κύλησε ομαλά, βοήθησαν πάρα πολύ και οι δύο Σοφίες να ενταχθώ γρήγορα στη θέση της πλώρης που είχα τότε. Συνεργάστηκα πολύ καλά και με τη Σοφία Μπεκατόρου και στο κομμάτι της τακτικής, γιατί ήταν ένα κομμάτι το οποίο έπρεπε εγώ να κάνω με βάση τη θέση που βρισκόμουν στο σκάφος. Κύλησαν όλα πολύ ομαλά και πολύ σημαντικό είναι ότι συνεργαστήκαμε με τέτοιο τρόπο που μέσα σε 6 μήνες καταφέραμε να πιάσουμε το αποτέλεσμα και το στόχο τον οποίο είχαμε. Μεγάλη μας χαρά που θα σας παρουσιάσουμε στην Ομογένεια, στο κανάλι μας Greek Voice. Εξάλλου είναι και ο στόχος μας αυτός, να γνωρίσουμε νέα πρόσωπα. Είστε γυναίκες που ασχολείστε με το άθλημα της ιστιοπλοείας. Πιστεύετε ότι είναι ένας χώρος ανδροκρατούμενος? Είναι ανδροκρατούμενος. Είναι μεγάλο το ποσοστό των ανδρών που ασχολούνται με την ιστιοπλοεία, αλλά υπάρχουν και ένα πολύ αξιοπρεπές ποσοστό που ασχολούμαστε ως γυναίκες σε διαφορετικούς ρόλους, είτε ως αθλήτριες, είτε σαν προπονήτριες, μέλη της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας και κριτές, race officer που αναλαμβάνουν και οργανώνουν αγώνες. Οπότε όλο και αρχίζουμε και αυξανόμαστε. Βιργινία, πόσο εύκολο ήταν να επικρατήσετε σε αυτό το άθλημα? Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι πάρα πολύ εύκολο. Είναι σκληρό άθλημα, γιατί έχει να κάνει με τη θάλασσα, με σκάφη. Χρειάζεται όποια αθλήτρια το κάνει να έχει μια δυναμική και τσαγανό. Παρ' όλα αυτά, να αγαπάς το υγρό στοιχείο είναι κάτι που μπορεί να σου ταιριάξει και πραγματικά να το έχεις μετά στη ζωή σου για πάντα. Η επιθυμία σας είναι να γίνει αυτό το άθλημα γένους τελικού? Πάντα είναι η επιθυμία μας να έχουμε όσο περισσότερους ανθρώπους κοντά μας να αγαπήσουν το άθλημα. Αυτός είναι ο στόχος, οποιοδήποτε και αν είναι το φύλο. Εμείς θέλουμε να φέρνουμε κοντά μας τους ανθρώπους να αγαπήσουν το άθλημα έτσι όπως το αγαπήσαμε και οι δυο μας. Σωστά. Και είναι και σημαντικό έτσι και τα νέα παιδιά να έρχονται κοντά στον αθλητισμό, να επιλέγουν αυτόν τον δρόμο, γιατί μόνο όφελος έχει να τους προσφέρει. Σοφία, εσύ έκανες ήδη το βήμα, ήσουν πλήρωμα με τον Δημήτρη τον Μούργιο, οπότε μέσα από αυτή την εμπειρία θεωρείς ότι κέρδισες πράγματα?
Πάρα πολλά πράγματα. Δυστυχώς ο COVID δεν μας άφησε να ολοκληρώσουμε την προσπάθειά μας. Ήταν πάρα πολύ ωραία η συνεργασία με τον Δημήτρη. Περάσαμε πολύ ωραίες στιγμές και η συνεργασία όντως με έναν άνθρωπο ο οποίος έχει καταφέρει και έχει φτάσει και εκείνος στο υψηλότερο σχαλί σε Ολυμπιακούς Αγώνες, μας έκανε να στοχεύουμε στον ίδιο στόχο. Και ήταν πάρα πολύ ωραία η συνεργασία. Και βέβαια ο Δημήτρης προέρχεται και από την συνεργασία. Ήταν και αυτό ένα challenge που θυμάμαι τότε η Σοφία μου έλεγε ότι προσπαθούσαν και αυτό το challenge να κάνω από κοπηλασία στη ιστιοπλοεία και να ενταχθούν να γίνουν ομάδα. Αλλά παρόλα αυτά τα καταφέρατε τη Σοφία, μπράβο σε αυτό. Βυργινία, εσύ έκανες ατομικό ιστιοπλοεία και ξαφνικά μεταπήδησες σε ένα ομαδικό με κυβερνήτη την Μπεκατόρου, το θρύλο του ελληνικού αθλητισμού πάνω στην ιστιοπλοεία και τη Σοφία. Φυσικά, πώς ήταν αυτή όλη η εμπειρία σου όταν πρώτα είχες να διαχειριστείς τον εαυτό σου και μετά όλους μαζί? Θυμάμαι εκείνη η περίοδος ήταν πολύ έντονη. Όπως είπατε, πολλά χρόνια αγωνιζόμουν σε μονοθέσια κατηγορία. Είχα συμμετάσχει στους Ολυμπιακούς Αγώνες το 2004. Είχα βγει ένατη. Η καλύτερη θέση που υπάρχει σε μονοθέσια κατηγορία σε γυναικείο επίπεδο. Και κριθήκαμε πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες 6 μήνες. Επειδή ο στόχος για την Ελλάδα ήταν να κατακτήσει στο πλοία ένα Ολυμπιακό μετάλλιο, θέλησαμε λοιπόν τότε και η Σοφία Μπεκατόρου και η Σοφία Παπαδοπουλου και ο προπονητής μας ο Θανάσης Πινιάρης να δημιουργήσουμε μια πιο δυνατή ομάδα η οποία θα στοχεύσει στο μετάλλιο. Έτσι και καλέστηκα 6 μήνες πριν, ενώ ήταν να πάω για την πρόκριση στη Νέα Ζηλανδία της μονοθέσιας κατηγορίας για τη χώρα μας, να ενταχθώ στην ομάδα με σκοπό το Ολυμπιακό μετάλλιο. Είχα δεχτεί τότε. Παρ' όλα αυτά είχα πάει και στη Νέα Ζηλανδία, είχα αγωνιστεί για να έρθει και για την Ελλάδα να έχουμε 2 ευκαιρίες να έρθει πρόκριση και για τη μονοθέσια κατηγορία στη χώρα μας. Τελειώνοντας στη Νέα Ζηλανδία, έφυγα κατευθείαν. Θυμάμαι, δεν γύρισα σπίτι μου. Πήγα στον Πλάνες, είχαμε πάει Σοφία, σωστά, στην Ισπανία. Ναι, στην Ισπανία, στο Ευρωπαϊκό. Τρέξαμε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, έχοντας κάνει 1-2 προπονήσεις. Αμέσως και γρήγορα εντάχθηκα στην ομάδα, γιατί με τα κορίτσια είχαμε ένα κοινό στόχο να αντιμετωπίσουμε. Ήμασταν αθλήτες της ιστιοπλοείας, οπότε μιλούσαμε την ίδια γλώσσα. Πολύ κοντά σε δυναμική μεταξύ μας. Δέσαμε αμέσως, μας βοήθησαν και οι προπονητές μας τότε και ο Θανάσης ο Πινιάρης και η ομάδα όλη αυτή που υπήρχε πίσω μας να μας στηρίξει. Και μάλιστα η πρώτη μας συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό, που ήταν μόλις κάποιες μέρες ως ομάδα, είχαμε λάβει την 1η θέση σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και νομίζω ότι είχαμε την ευκαιρία να πάμε και καλύτερα, αλλά μας είχε συμβεί μια ατυχία. Είχε μπλέξει η μπαλονόσκοτα σε ένα ράουλο μέσα στο σκάφος και δεν μπορούσαμε να έχουμε και καλύτερο αποτέλεσμα. Αλλά νομίζω ότι αμέσως φάνηκε η δυναμική μας από τον πρώτο κιόλας αγώνα, από τις πρώτες στιγμές, από την αρχή δηλαδή. Σοφία, υστερεί το άθλημά σας σε επίπεδο συμμετοχών για πρωταθλητισμό? Όχι, δεν θα το έλεγα ιδιαίτερα. Έχουμε από πολύ μικρές ηλικίες μέχρι και πολύ σε επίπεδο υψηλού πρωταθλητισμού. Έχουμε πάρα πολλές συμμετοχές αθλητών και αθλητριών και μάλιστα πρόσφατα υπήρχαν και 2 νέοι αθλητές στην κατηγορία Optimist, οι οποίοι κερδίσανε παγκόσμιο και ευρωπαϊκό, ο Ιάσονας ο Παναγόπουλος και η Μαριάννα η Μακρύ, οι οποίοι είναι αθλητές του Optimist, είναι της αναπτυξιακής κατηγορίας μας στο άθλημά μας και μας φέρανε την πρώτη και τη δεύτερη θέση αντίστοιχα σε παγκοσμίο. Οπότε θα έλεγα έχουμε πλούσιο υλικό. Πόσο δύσκολο είναι να ασχολείται μία γυναίκα με την ιστιοπλοεία? Εσείς τι δυσκολίες έχετε συναντήσει? Δεν θα το έλεγα δυσκολία. Προσαρμόζεσαι σε όλες αυτές τις δύσκολες καταστάσεις που μπορείς να αντιμετωπίσεις.
Θεωρώ ότι από πολύ μικρή ηλικία είχα το μικρόβιο να ασχολούμαι λόγω του πατέρα μου που ασχολιόταν με την ιστιοπλοεία, οπότε γεννημένη σχεδόν μέσα πάνω σε ένα ιστιοπλοϊκό σκάφος είχα την ικανότητα να βοηθάω τον μπαμπά μου, να μου λέει, να μου εξηγεί και να προσαρμόζομαι. Και όλο αυτό με βοήθησε να το αντιμετωπίσω πολύ ευχάριστα και πολύ εύκολα στη μετέπειτα πορεία της ιστιοπλοϊκής μου καριέρας. Πόσο σημαντική είναι η επικοινωνία του πληρώματος όταν βρίσκεσαι μέσα στο σκάφος και πρέπει να διεξάγεται ένα σημαντικό αγώνα? Είναι το Α και το Μ. Είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η επικοινωνία. Φανταστείτε ότι είναι σαν μια μηχανή που λειτουργεί με γρανάζια. Εάν κάποιο γρανάζι δεν επικοινωνήσει σωστά με το άλλο, η μηχανή δεν θα δουλέψει. Οπότε είναι το Α και το Μ, η πολύ καλή επικοινωνία, η συνεργασία, ο ένας να μπορεί να αναπληρώσει τον άλλον τη στιγμή που χρειάζεται. Και αν συμβαίνει αυτό, καταφέρεις να φτάσεις στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Πρέπει να νιώθεις όλα τα συναισθήματα του συναθλητή σου για να ξέρεις πότε είναι κουρασμένος, πότε είναι λυπημένος, πότε είναι χαρούμενος. Όλα αυτά είναι μια διαδικασία που την περνάμε όλοι οι αθλητές, ειδικά όταν συνεργαζόμαστε και δεν είμαστε σε ατομική κατηγορία. Και είναι πολύ όμορφο να μπορείς να αντιλαμβάνεσαι το τι συμβαίνει στο διπλανό σου και να μπορείς να τον βοηθήσεις και να τον σκουντίξεις και να του πεις πάμε παρέα, συνεχίζουμε, είμαστε εδώ μια ομάδα και θα τα καταφέρουμε. Γιάννη, εσύ ως προπονητής πρέπει να δουλεύεις πάνω στις σχέσεις των αθλητών ώστε να έχουν αυτή την αρμονία και να μπορούν να προχωρήσουν το άθλημά τους. Θεωρώ, Τζένι, ότι η ιστιοπλοεία, ειδικά στο ομαδικό, όταν έχουμε να κάνουμε με 3 αναβάτες πάνω στο σκάφος, είναι πολύ κοντινό και στο δικό μου άθλημα. Απαιτεί μια συνεργασία, απαιτεί πολύ καλή σχέση, σεβασμό ένας για τον άλλον και ένα κοινό όραμα. Για να φτάσουν ειδικά τα κορίτσια στο ψηλότερο σκαλί, μάλλον στο βάθρο των Ολυμπιακών Αγώνων, νομίζω ότι όλα αυτά πρέπει να συμβαδίζουν. Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση. Ποια θεωρείτε ότι είναι η κατάλληλη ηλικία για να ξεκινήσει ένα παιδάκι την ιστιοπλοεία? Γιατί μιλάμε για ένα άθλημα που είναι πάνω σε ένα σκάφος που κρύβει μια επικινδυνότητα, αλλά ασφαλές, γιατί φαντάζομαι υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που, για την ασφάλεια των παιδιών. Δηλαδή, αν δεν ξέρει κάποιο παιδί κολύμπι, καλό κολύμπι, δεν μπορεί να ξεκινήσει την ιστιοπλοεία. Είναι βασική προϋπόθεση να ξέρει να κολυμπάει. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν τα σωσίδια που είναι υποχρεωτικά από τον πολύ μικρό μέχρι τον πολύ μεγάλο. Σε οποιαδήποτε δραστηριότητα γίνεται μέσα στη θάλασσα με οποιοδήποτε σκάφος. Είναι υποχρεωτικό να το φοράμε για την ασφάλειά μας, γιατί όπως ανέφερες υπάρχει μικρή επικινδυνότητα, δεν έχει συμβεί κάτι πολύ σοβαρό στα τόσα χρόνια της ιστιοπλοείας, αλλά σίγουρα και μια ζαλάδα να σου τύχει, θα πρέπει να είσαι ασφαλής ώστε όταν πέσεις στο νερό να μην δημιουργηθεί οποιαδήποτε η κακή στιγμή στο να πνιγείς. Οπότε το σωσίβιο και οι κανόνες ασφαλείας, και εκπαιδεύονται και όλοι οι προπονητές αυτό ώστε να το διδάξουν και στους αθλητές, είναι πάρα πολύ σημαντική. Πιστεύω ότι πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη συνεργασία με τα αθλητικά σωματεία και την Ομοσπονδία ώστε να έχουμε τη μέγιστη ασφάλεια. Ναι. Υπάρχει η συνεργασία. Υπάρχει και η μέγιστη ασφάλεια. Δηλαδή όλοι οι προπονητές οι οποίοι βρίσκονται στα σωματεία είναι προπονητές οι οποίοι έχουν τις απαραίτητες πιστοποιήσεις και από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού είτε από κάποιο πανεπιστήμιο, όπως έχω και εγώ πιστοποιία πανεπιστημιακές σπουδές, και διαφυλάσσεται η ασφάλεια των παιδιών. Για την ηλικία που μας ρωτήσατε, συνήθως ξεκινάνε 6 χρονών τα παιδάκια, 5-6 χρονών είναι μια καλή ηλικία που μπορούν να ξεκινήσουν. Βέβαια το δικό μας το άθλημα, και είναι σημαντικό να το τονίσουμε, επειδή μπορεί να γίνει και σε πιο μεγάλη ηλικία, μπορούν να έρθουν να το γνωρίσουν και άτομα μεγαλύτερης ηλικία σε μια άλλη κατηγορία, ίσως όχι ατομική, αλλά γιατί όχι και ατομική,
να έρθουν να το γνωρίσουν. Είναι πραγματικά ένα άθλημα υγιές που αξίζει να όλοι οι Έλληνες που είμαστε ναυτικός λαός να το γνωρίζουμε. Μιλάμε, Τζέννη, για ένα άθλημα το οποίο δεν έχει όριο ηλικίας και μάλιστα θα μας το πούνε και τα κορίτσια. Φαντάζομαι ότι επειδή σίγουρα η μυϊκή δύναμη παίζει κάποιο ρόλο, αλλά η εμπειρία όταν έχεις να αντιμετωπίσεις τα στοιχεία της φύσης, τον αέρα, τα κύματα, όλες αυτές τις δυσκολίες, όσο πιο έμπειρος είσαι, μπορείς να το κάνεις και σε μεγαλύτερη ηλικία. Έτσι δεν είναι? Ακριβώς αυτό. Μπορώ να γραφτώ εγώ πολύ σύντομα. Φυσικά. Όλοι έχουμε ευκαιρίες να ενταχθούμε σε κάποια ομάδα ανάλογη με τις επιθυμίες που έχει και ο καθένας. Δηλαδή, αν μας αρέσει ατομικά να κάνουμε κάτι, υπάρχουν σκάφη τα οποία μπορείς να ξεκινήσεις. Και μετά υπάρχουν και τα ανοιχτής θάλασσας σκάφη τα οποία είναι με περισσότερα άτομα, οπότε μπορείς και με την παρέα σου και με την οικογένειά σου και με τους φίλους σου να απολαύσεις μας έχετε τη πείσει, θάλασσα. ξεκινάμε. Νομίζω είμαστε αρκετά μυστικές. Ναι, ακριβώς. Ναι. Είμαστε σε μια χώρα με πάρα πολύ μεγάλη ακτογραμμή και θα έπρεπε το άθλημα, έχει επιτυχίες πολλές, αλλά θα μπορούσε να έχει περισσότερες. Θεωρείτε ότι η εφηβεία είναι ένα σημείο κομβικό που σταματάνε τα παιδιά λόγω πανελληνίων εξετάσεων? Ισχύει αυτό? Ισχύει, σε πολύ μεγάλο βαθμό νομίζω ισχύει, γιατί και οι ίδιες νομίζω το αντιμετωπίσαμε αυτό στην πορεία της καριέρας μας. Εγώ θυμάμαι να έχω χάσει πολλές μέρες από το σχολείο για να μπορέσω να βρίσκομαι στα πανελλήνια πρωταθλήματα του αγωνίσματός μου που έκανα τότε, και δεν σας κρύβω ότι ήταν δύσκολο το να διαχειριστώ και το ιστιοπλοϊκό κομμάτι της προπόνησης και της προετοιμασίας και των αγώνων και το να διαβάζω και να είμαι έτοιμη για τις πανελλήνιες. Βέβαια, επειδή κάπως ισορροπούν αυτά μέσα μας σε κάποιες φάσεις της ζωής μας, κατάφερα και τα ισορρόπησα και να πω, δεν θα το λέγα ότι για καλή μου τύχη, αλλά δούλεψα πάρα πολύ στο να φτάσω σε ένα πολύ καλό επίπεδο στην ηλικία των 17-18 χρονών, εκεί που τελείωνα το σχολείο και είχα παγκόσμιες διακρίσεις, οπότε αυτόματα η παγκόσμια διάκριση μου έδωσε την ευκαιρία να περάσω άνευ στο πανεπιστήμιο που ήθελα και μου έδωσε το έναυσμα να μπορέσω να ξανασυνεχίσω την αθλητική μου καριέρα. Είναι συναρπαστικό το συναίσθημα να είσαι μέσα σε ένα πλοίο και να προσπαθείς, ένα σκάφος, να προσπαθείς να το κουμαντάρεις, με δεδομένο ότι πρέπει να λάβεις υπόψη σου τον κλιματισμό, τον αέρα, όλες αυτές τις καιρικές συνθήκες. Είναι συναρπαστικό όλο αυτό? Είναι συναρπαστικό και είναι πρόκληση ταυτόχρονα για τον αθλούμενο. Καταρχήν να πούμε ότι κάθε μέρα εμείς αγωνιζόμαστε σε ένα διαφορετικό στίβο. Δεν είναι, για παράδειγμα, όπως το βόλεϊ που ξέρεις σε ποιο είναι το γήπεδο, σε ποιο ύψος είναι το φιλέ, είναι κάτι συνηθισμένο. Εμάς κάθε μέρα το γήπεδό μας είναι διαφορετικό, γιατί έχεις να κάνεις με καιρικές συνθήκες, ο άνεμος αλλάζει, πότε θα βρεις ημέρα με αέρα, πότε με λίγο. Οπότε ο αθλητής και ο άνθρωπος γενικότερα, που είναι αναβάτης πάνω σε ένα σκάφος, θα πρέπει να προσαρμόζεται κάθε μέρα ανάλογα με τις συνθήκες. Έχει δυνατό άνεμο, θα πρέπει να έχει εγρήγορση, δυναμική, να μπορέσει να ανταπεξέλθει. Έχει χαμηλό άνεμο, το ίδιο θα πρέπει και εκείνος να ερεμήσει και να προσπαθήσει να ανακαλύψει από πού έρχεται ο αέρας και τι τακτική θα κάνει και ποιες θα είναι οι μανούβρες επίσης μέσα που θα κάνει, και η τεχνική του θα είναι διαφορετική. Όλο αυτό λοιπόν είναι συναρπαστικό, κάθε μέρα είναι διαφορετικό. Και αυτό είναι που σου κρατάει το ενδιαφέρον για να θες να συνεχίσεις και να ανακαλύψεις και ακόμα περισσότερα. Πάμε στο Πεκίνο. Πάμε στο Πεκίνο. Πάμε σε εκείνο το περίφημο αγώνα. Μάθαμε, γιατί πραγματικά όλη η χώρα τότε ήταν ενθουσιασμένη με αυτό το μετάλλιο που πήρατε. Φτάνουμε στην τελευταία σημαδούρα. Θέλω να σας βάλω μέσα στο πνεύμα, με τη Σοφία την Πεκατόρου σαν κυβερνήτη και σας σε ένα συνοστισμό της τελευταίας στιγμής που κρινόταν όλο το μετάλλιο.
Τι πιστεύετε εκείνη τη στιγμή? Μίλησε η ελληνική ψυχή, μίλησε η εμπειρία σας, μίλησε το πάθος για πόσο θέλατε τη διάκριση? Πέστε μου, τι νιώθατε ακριβώς? Να πούμε ότι είχε ξεκινήσει από μία μέρα πριν, γιατί εμάς ο τελικός είχε ακυρωθεί λόγω καιρικών συνθηκών που δεν είχε αέρα. Οπότε ήμασταν σε αναμονή να δούμε αν θα γίνει την επόμενη μέρα ο αγώνας ξανά, αν θα παραμείνουμε τρίτες, εάν θα χάσουμε το μετάλλιο. Ήταν γενικά πολλά συναισθήματα και έτσι πολύ έντονη η ένταση του να δούμε πώς θα το διαχειριστούμε όλο αυτό. Θεωρώ ότι η κάθε μία μας ήταν πειθαρχημένη σε αυτό που ήθελε να κάνει και γι' αυτό και ενώσαμε τις δυνάμεις μας. Αυτό έδειξε και το αποτέλεσμα και παραμείναμε ψύχρεμες. Δώσαμε τον καλύτερο μας εαυτό στην εκκίνηση, όπου ήταν και ο βασικός, θεωρώ, παράγοντας για να μπορέσουμε να βρεθούμε πολύ μπροστά σε εκείνο το τελικό. Κάναμε μια πολύ καταπληκτική εκκίνηση με την ύψιστη ταχύτητα που θα μπορούσαμε να κάνουμε και έτσι μας οδήγησε μετά να μπορέσουμε να εξελίξουμε τη διάρκεια της στιοδρομίας σταθερά, να μείνουμε σταθερές και ψύχρεμες και να παίρνουμε σωστές αποφάσεις όλες μαζί. Προσπεράσατε την αμερικάνικη ομάδα, από ό,τι θυμάμαι, που ήταν φαβορή στο να ανέβει στο βάθρο. Έκανε ένα πολύ σημαντικό λάθος, δεν έμειναν ψύχρεμες, γυρίσανε πολύ νωρίτερα λόγω του ρεύματος, γιατί είχε πολύ έντονο ρεύμα και τους έριξε στη σημαδούρα. Οπότε εκεί είχαμε υπολογίσει πολύ σωστά τη δική μας απόσταση στο να γυρίσουμε σωστά στη σημαδούρα και καταφέραμε και περάσαμε το σημείο με πολύ σημαντική τη θέση που είχαμε εκείνη τη στιγμή για να μπορέσουμε να την κρατήσουμε. Βυρίνια, τι έχει να κερδίσει ένα νέο κορίτσι που θέλει να ασχολείται με την ιστιοπλοεία? Γενικά με τον αθλητισμό όλα τα παιδιά, όλοι οι νέοι άνθρωποι έχουν μόνο ωφέλη να κερδίσουν. Καταρχήν είναι σημαντικό στη ζωή τους να βάζουν στόχους, να προσπαθούν για αυτούς, να τους κατακτήσουν. Σίγουρα θα έχουν και σε διαδρομή και απογοητεύσεις, να καταλαβαίνουν ότι πρέπει να τις ξεπεράσουν και το όποιο εμπόδιο να το ξεπεράσουν μέχρι να φτάσουν στην επιθυμητή επιτυχία. Χτίζει πειθαρχία, χτίζει καλούς χαρακτήρες, κάνεις φιλίες μέσα από τον αθλητισμό, γίνεσαι κοινωνικός. Δηλαδή προσωπικά έχουμε φιλίες και με τη Σοφία από όλες τις χώρες. Όπου και αν βρεθούμε, πάντοτε θα έχουμε έναν ιστιοπλό να πάρουμε ένα τηλέφωνο να βρεθούμε. Είναι όλα αυτά πολύ σημαντικά, θεωρώ, για τον άνθρωπο. Μόνο ωφέλη έχει να προσφέρει αθλητισμό στα νέα παιδιά και να τον έχουν μέσα στη ζωή τους και να το συνδυάζουν και με τα μαθήματά τους και με τις σπουδές τους. Εκεί φτιάχνονται ολοκληρωμένες προσωπικότητες. Πριν ένα χρόνο η χώρα μας σας έκανε αξιωματικούς, σας έδωσε μεγάλο τίτλο και τίμησε με αυτόν τον τρόπο όλη σας αυτή την προσπάθεια. Πώς νιώθετε πάνω σε αυτό? Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε αυτή την επιβράβευση και από τη χώρα μας. Είναι μεγάλη χαρά και τιμή να βρίσκομαι στην πολεμική αεροπορία ως ανθιπός μηναγός και με αυτό το ρόλο να συνεχίζω να προσφέρω στη νέα γενιά και μέσα από το ρόλο αυτό να εμπνέουμε τα παιδιά να ασχοληθούν με τον αθλητισμό. Ποια είναι τα μελλοντικά σας σχέδια, τι σκεφτόστε να κάνετε, τι κάνετε τώρα και τι σκεφτόστε να κάνετε στο μέλλον? Εγώ σήμερα, εκτός βρίσκομαι στο πολεμικό ναυτικό στη θέση της σημεοφόρου και με ένα πολύ μεγάλη τιμή αυτή η θέση. Αισθάνομαι και εγώ χρέος να αποδώσω στην κοινωνία όσα μου προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια και να προσπαθήσω και εγώ με τη δική μου σειρά να κάλεσω όσο περισσότερα νέα παιδιά να βρεθούν στον αθλητισμό. Ταυτόχρονα είμαι υπεύθυνη σε ακαδημία στον ιστιοπλοϊκό μου Πειραιώς. Εκεί τα Σαββατοκύριακά μου αναπτύσσω το ρόλο.
Ταυτόχρονα πρόσφατα τελείωσα ένα μεταπτυχιακό στη διοίκηση αθλητισμού και τώρα έτσι η βασική μου έννοια είναι στην οικογένειά μου. Έχω ένα μικρό παιδάκι 3 χρονών, ένα κοριτσάκι. Ίσως να τη μεγαλώσω αν θέλει και ο Θεός, δεν ξέρω. Αλλά έτσι περισσότερο δίνω σημασία σε αυτό το κομμάτι, το οποίο πραγματικά το είχα ανάγκη όλα αυτά τα χρόνια στη ζωή μου. Μεγαλύτερη χαρά και φυσικά έπεται το μετάλλιο. Εγώ να πω ότι βρίσκομαι ως υποψήφια διδάκτορ πλέον στο Πανεπιστήμιο Πονεπολνήσου. Θα κάνω μια έρευνα πάνω στα χαρακτηριστικά των Ελλήνων Ολυμπιονικών σε σχέση με διοικητικά καθήκοντα. Επίσης είμαι και υπεύθυνη προγράμματος το Ιστιοπλοεία Γενοστηλικού, όπου στην Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία, όπου φέρνουμε διάφορα προγράμματα για την ενίσχυση των γυναικών σε διάφορους ρόλους και την ενδυνάμωσή τους μέσα από αυτό. Και επίσης είμαι και μέλος στην Παγκόσμια Ομοσπονδία της Ιστιοπλοείας. Είμαι αντιπρόεδρος στην ανάπτυξη, στην περιφερειακή ανάπτυξη των αγώνων παγκοσμίως. Και είναι μεγάλη μου χαρά που μπορώ να προσφέρω τις γνώσεις μου και την εμπειρία μου σε οποιοδήποτε θέμα αφορά το άθλημά μου. Κορίτσια, θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι. Πώς νιώθετε όλη αυτή την ομογένεια, όλους αυτούς τους ανθρώπους που σας στηρίζουν όταν πάτε στο εξωτερικό? Πώς αισθάνεστε όταν συναντάτε Έλληνες της διασποράς και σας δείχνουν όλη αυτή την αγάπη? Πολύ μεγάλη χαρά. Που τους έχουμε στήριγμα πραγματικά δίπλα μας, ό,τι χρειαστούμε. Από μια απλή αγκαλιά με έτσι ένα ψυχωτικό λόγο, μέχρι ουσιαστικά αν χρειαστεί κάποια βοήθεια, είναι πραγματικά εκεί δίπλα μας. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να ξέρουν ότι μας λείπουν εδώ στην Ελλάδα. Και ξέρουμε ότι είναι η δύναμη του ελληνισμού που τον εκπροσωπεί παγκοσμίως. Και στη Φλόριντα που είναι ο τηλεοπτικός ποπός. Εγώ εκεί ήθελα να πω ότι νιώθουμε πάρα πολύ κοντά τη Φλόριντα, γιατί ήταν από τις σημαντικότερες στιγμές που κερδίσαμε την πρόκριση των Ολυμπιακών Αγώνων στο μέρος αυτό και είχαμε τη χαρά να φιλοξενηθούμε από τον πολύ σημαντικό άνθρωπο που έχει προσφέρει πάρα πολλά στην ελληνική ιστιοπλοεία, τον κύριο Ανδρεάδη, όπου με πολλούς ανθρώπους από την ομογένεια μας αγκαλιάσανε και μας δώσανε πραγματικά ό,τι χρειαζόμασταν για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε και να καταφέρουμε να βρεθούμε μετά στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Πεκίνου. Σε αυτό το σημείο να κλείσουμε αυτή την όμορφη συζήτηση, αυτή την όμορφη παρέα που είχαμε σήμερα. Να σας ευχηθούμε ολόψυχα όλοι οι στόχοι σας να γίνουν πραγματικότητα. Σας ευχαριστούμε και εμείς πάρα πολύ και χαρά μας να προσφέρουμε το μέγιστο στη χώρα μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γιάννη, τον τελευταίο λόγο τον έχουν πάντα οι γυναίκες. Αυτό συμβαίνει συνήθως. Βέβαια ήταν τόσο ευχάριστη παρέα με 2 αθλητρίες που γνωρίζω και προσωπικά, με το επίπεδό τους, Τζένι, και μέσα από αυτή τη συνέντευξη βλέπουμε ότι ένας αθλητής για να γίνει Ολυμπιονίκης πρέπει να συνδυάσει πολλά πράγματα και κυρίως να μιλάμε για ακέριους χαρακτήρες, γιατί ό,τι είμαστε στην προσωπική ζωή μας βγαίνει και μέσα στον αθλητισμό. Χαίρομαι για αυτά τα κορίτσια. Είμαστε και συνεργάτες μαζί στο στρατό και μια εκπομπή που αφορά όλη την Ελλάδα, αφορά την ομογένεια, μια εκπομπή που χαρακτηρίζει τη χώρα μας με θάλασσα σε όλα τα μέρη, με ιστιοπλοϊκούς ομίλους και αυτό που εύχομαι μέσα από αυτά τα κορίτσια να γίνουν παράδειγμα για να βρούμε καινούριους Ολυμπιονίκες στις επόμενες Ολυμπιάδες. Dear friends of the Greek community, now we will move on to the section about medical tourism. Stay tuned here on this show, dear friends. This is a show exclusively for you, specifically for the questions you send us, and the esteemed top gynecologist
Dr. H.Karpuzis, who specializes in vitro fertilization, will provide the answers. He is the director and a founding member of the International Certified and Recognized Center. First of all, let me introduce myself. I am Horace Karpuzis. I'm a gynecologist, a specialist in assisted reproduction, and the scientific director of Pelargos IVF. We welcome you here, to our clinic in the heart of Athens, and what we do and who we are. Pelargos IVF is an infertility and assisted reproduction clinic and a medical group dealing with infertility and assisted reproduction. The project started in 2008. What we're trying to offer and what we aim to do are personalized in vitro fertilization treatments, which is really important for achieving good success rates and providing a holistic approach to infertility. We are a group of virtually connected doctors. We collaborate with the best in vitro fertilization laboratories in the country and in Athens. We are conducting our treatments at the Institute of Life at the IASO Hospital, which is a center equipped with the latest technology and offers us the best possible results. We focus on medical tourism. We have people coming from various countries to our country to get IVF treatment. The advantages of IVF and assisted reproduction treatment in our country are many. First, the quality of services. Second, the cost, which is much better compared to many foreign countries. Third, the ability to offer personalized treatments such as advanced options. The fact that significant and substantial investments have been made in laboratories, which can now compete with world-renowned laboratories from abroad. We serve infertile couples and women in Greece, but throughout the years, we've built a network of partners in places like England, Dubai, the United Arab Emirates, Qatar, Malta, and Bulgaria. We are expanding our network so that we can help couples seeking treatment here. We are very happy that you will provide us with answers to all the questions our friends abroad have been asking. We would like to start by discussing the new techniques we have available today here in Greece, which can lead to great success in the field of artificial reproduction. First of all, thank you very much for the opportunity you gave me to address the Greek diaspora, which, given that I spent many years abroad, in England, I've always loved it, and it's really important to keep you informed about what we can do here in the country and how you can take advantage of the services we offer so you can undergo fertility treatments, whether it's in vitro fertilization or other treatments, if you choose to do so here in our country, coming from abroad. What is the cost of one cycle of in vitro fertilization here in Greece? Is it lower compared to America, and are the success rates higher? Depending on the country someone is coming from, the cost can definitely be much better in our country than in some other places, but the key is quality of services greatly improved. And there's also the legislation, which we are fortunate to have, especially after the recent changes in the law governing in vitro fertilization and assisted reproduction. It's very open, quite liberal, and allows for various aspects of assisted reproduction, such as egg donation, surrogacy, in vitro fertilization, and recently, the age limits have been raised to 54. Egg donation is a very significant part of in vitro fertilization. Unfortunately, the big issue, and the one we struggle the most to find a solution for, is the age of the woman. A woman is born with a set number of eggs, and as she gets older, that number decreases. The quality of her eggs also declines. Women over 40 often need egg donation. Success rates drop with age. Egg donation is the solution for some women. So, there's a group of women for whom the only solution is egg donation. Of course, there are also younger women who face the same issue, as we encounter women of younger ages who have entered early menopause and have very low ovarian reserve. So, egg donation is aimed at a wide
age range, but mainly women over 40. Here in our country, we can find donors who, for practical reasons, are willing to donate their eggs, and in fact, the success rates for egg donation are around 71%. 71. Which is very important, and for some women, it's the only way they can avoid being childless. Overall, the success rates in Greece are very high. The success rates are high, and they vary from center to center and from unit to unit, but overall, there have been very significant investments in our country in embryology laboratories. For example, the laboratory we are collaborating with is one of the best laboratories in Europe. But it's not just that, it's also the quality of the doctors. Anyone looking for treatment from abroad to come to our country needs to understand the first thing they should be concerned about is safety, and the second is to check the credentials and everything about the doctor and the medical team caring for them. There are doctors who have trained for many years abroad and have returned to our country, and really, the personalization of protocols, the scientific knowledge, the tools that technology provides us, and the laboratories that have been established give us very good chances of success. Our success rates are really good across all age groups. Of course, it's different for women over 40 and different for younger women. The important thing is to explain all these success rates to people so they have initial knowledge, and we need to be honest with them. After that, the decision is always up to the couple on how to proceed. We have many cases where women have tried 20 or even 30 times, mostly abroad. And many times they come to Greece, and with the first attempt, we have success. Perhaps the climate in Greece, the sun, the combination of medical services. Look, every case is different. We also deal a lot with repeated implantation failures and difficult cases that come to us from abroad. So we have many women and couples who have failed multiple times before and have become pregnant here. Every case is, of course, unique. The fact that there are women who have tried so many times, that really exists. From America, for example, they say that a good number of IVF attempts depends on age limits, meaning up to 35, it's about 5 to 6 IVF attempts. From 35 to 37, it's about 4 to 5, and after 40, after 2 to 3 failed attempts. It's your right if you want to keep trying. But at that point, we need to discuss the possibility of using donor eggs or other options to increase your chances of success. Miscarriages are a common phenomenon. The main reason is that the eggs aren't as youthful. They're not. Young eggs. Yes. The most common reason why miscarriages happen is that the chromosomes don't match up. It's a chromosomal reason. This can happen even to a woman who becomes pregnant on her own. In general, even women under 35 have a 10 to 15% chance of miscarrying in the first trimester. This percentage increases between 35 to 40 and 40 to 44 up to 40%. At 45, it can reach 50%. Half of pregnant women may miscarry. If you saw that, you wouldn't say. Chromosomes aren't the only reason. There are other factors, and that's why we need to thoroughly investigate the issue of miscarriage. Functional issues in the uterus, problems like DNA fragmentation in sperm, reasons related to thrombophilia with blood clotting, and also immunological reasons. We check everything. Using AI, we predict diseases. We increase the chances of success. Through the artificial intelligence you use, we can also predict some diseases or break the chain of inherited diseases. The main aspect we can predict, if that's what you mean, is genetic conditions such as Mediterranean anemia is a single gene disorder, a genetic condition that, when both parents are carriers, has a 1 in 4 chance of having a child with Mediterranean anemia. This can be done, not with artificial intelligence, but through pre-implantation testing, which means we can biopsy the embryos and check for that specific genetic condition. Just like with older women or women who have a history of recurrent miscarriages and implantation failures, what we can do is biopsy the embryos before we put them back and check if they have chromosomal issues like Down syndrome or
Artificial intelligence is a big chapter. We use it in the lab we collaborate with. There's a system called Erica, which essentially uses an algorithm to predict, through a statistical model, the quality of embryos and the likelihood that each embryo has the correct chromosomes. It's just statistics. Pre-implantation testing is a diagnosis. In Greece, choosing the sex of a child for what we call family planning is not allowed. It can only be done if there's a medical reason, meaning some diseases that are linked to gender. In that case, a corresponding permit can be obtained from the infertility authority, and we can proceed with that. Embryo transfer is a critical point in IVF. Do you believe that the experience of the embryologist, along with the resources available at the clinic, is the perfect combination for achieving the success we want? Difficulties exist everywhere. Setting up a protocol to get the best number of eggs is important, and there's a lot of science behind it. There's science. The whole process of egg retrieval is an invasive procedure where we essentially take the eggs from the ovaries using a needle, and this is done under ultrasound guidance. After that, the transfer part is also very important because the easier and better the embryo transfer is, the more you increase the chances of a successful implantation. What usually keeps her awake? Doctors' skill in embryo transfer matters. Is it a myth that women need to stay in bed after the embryo transfer? Yeah, there's no research to support that. What we mainly advise couples coming from abroad is not to travel on the same day. Implantation happens in days. If they can, have time the transportation not to travel to calm down. One good thing is proven. There's no research that says a woman needs to lie down after the embryo transfer, and we don't recommend it. It's legal to proceed with a sperm donation if you reach a dead end in IVF, provided that the cause is the husband's or partner's sperm. Sperm donation. Sperm donation is allowed. It's allowed for single women, for women who are on their own and don't have a partner, and it's also allowed when the partner has no sperm. Obviously, the issue of azoospermia is studied. Azoospermia means no sperm. ICSI is a method where sperm is injected into the egg. This helps even with low sperm counts. Some men have no sperm at all. There are solutions if there are only a few sperm present. Now, there are some men who, for various reasons, have no sperm. Sperm retrieval from the testes is possible. If none is found, sperm donation is an option. Infertility rates are equal for both genders. If no sperm is found there, then the final option is sperm donation, which is allowed based on the new legislation, and can be either from an anonymous donor or from a donor. Whose identity can be revealed after the child turns 18. It's true that infertility rates are split between men and women. It's been shown that about 30% is due to female factors. Another 30% is due to male factors. Another 30% is a combination of both male and female factors, and we have about 10% that is unexplained. Diet plays a significant role in improving egg or sperm quality. There are some studies that link diet to this. First of all, obesity is a significant problem for both men and women, and it can create fertility issues through various mechanisms. A healthy diet and an overall healthy lifestyle are important to avoid having oxidized eggs or oxidized sperm. There are various nutrients and vitamins that are important, such as coenzyme Q10, vitamin D, folic acid, selenium, zinc for men, and carnitine. So, we should incorporate all these things into our diet. Can contribute to success. We'd say a Mediterranean diet, tailored according to each person's medical history. Fruits, vegetables, red meat, all of these things have been shown to contribute to our diet here in Greece. We have them most of the time in our diet, which is good. Many women choose to focus on their careers first and then on having children. Do you think in this case it's necessary to consider egg freezing?
Nothing is necessary, but if there's an opportunity, it's a really good investment. You need to approach egg freezing like this. Basically, what we do with egg freezing is stop the clock. Freezing eggs keeps fertility chances as when frozen, regardless of later use. If we decide or need to move forward with in vitro fertilization by freezing our eggs, the chances will be the same as when we froze them. So, a woman who freezes her eggs at 32 or 31 will have the same chances as a 32-year-old, even if she decides to use those eggs at 40. That's the big benefit. It's a simple process, all right? It involves some injections and a procedure. But the higher the number of eggs we can retrieve, and the younger the age we can get those eggs from, the better their quality will be, and the higher the success rates will be in the future. Unfortunately, most women remember about egg freezing after they turn 35, which isn't ideal. The ideal age for egg freezing is under 35. We also have the cases of unfortunate women who suffer from cancer. And in this case, egg freezing should be done. We have to mention egg freezing so that women are aware of it. In previous years, even in such cases, especially regarding malignancies, that affect health and are the most important concern at that moment, we as doctors often forgot to mention fertility, particularly those doctors who don't deal with assisted reproduction. When a woman, if she undergoes some treatments, like chemotherapy or radiation therapy, which might put her into early menopause, it's really important that before she takes that step, before she removes, for example, her ovaries, the aspect of egg freezing is emphasized, and she should be given the option to freeze her eggs for future use. In case the oocytes have been damaged, we can transplant tissue. From the oocytes and fertilization can occur. Tissue freezing is an option, but it's more difficult than egg freezing. Quick stimulation can safely retrieve and store eggs. Success rates depend on the number and quality of retrieved eggs. How many embryos can be transferred in Greece? What can be done safely with the right medications is 2. Go through a quick stimulation, retrieve her eggs, and store them. There's a lot of knowledge about the success rates she could have later on, depending on the number and quality of the eggs she retrieves, as we mentioned earlier. How many embryos can be transferred during the embryo transfer phase here in Greece? There's something that the law provides for. There is obviously legislation that is covered by the National Infertility Authority in the country, and all licensed IVF centers are required to follow it. Obviously, for ages under 35, 5 years old. By law, we can transfer 1 or 2 embryos. We transfer 1 embryo. If not, we transfer 2. Between 35 and 40, it's usually between 2 and 3 embryos. 3 embryos can be transferred after 2 failed attempts. For women over 40, we can have 3 embryos, rarely 4. But when it comes to donated eggs, by law we generally can't transfer more than 2. This is related to the success rates at each age, range, and obviously, it also has to do with not significantly increasing the risk of twin or multiple pregnancies, which are high-risk pregnancies, and come with issues like increased risks of complications, preterm births. So wherever we can avoid a twin pregnancy, we prefer to do so. At this point, let's put a pause here and connect to Montreal to talk with the president of the Greek community, Mr. George Tsouka, who is also a professor at McGill University. Good morning, Mr. Tsouka. Good morning, good morning. I'm happy to be with you. We are at an internationally certified center here in Athens, Pelargos, and we will talk with the scientific director, Dr. H.Karpuzis, about the topic of IVF. Can you tell us how things are in America and Canada? Women sense this liberation of women, who are not afraid of when they will get pregnant, or if they will get pregnant, etc., are now getting married at an older age. Here in North America, women are building their careers, and I think many in Greece are too, and
They're ready to have kids, I know, in their 40s and 50s. Many of those who struggle with infertility can't get pregnant. They need scientific help. And fortunately, there is technology now that allows a woman with very little chance of getting pregnant with the help of doctors in order to make it happen. The problem is that it's difficult where the government doesn't provide this help to women, so they end up going to other countries and paying a lot. We think. In Greece, there are thousands of women from North America visiting for vacations and returning pregnant. Greece offers hospitality, nice climate, top doctors, and the infrastructure to help. Thousands of women from North America are visiting for vacations, staying 2 weeks to a month, and returning home pregnant. This idea should be promoted in North America as Greece is starting to develop its medical tourism. And I think this whole idea, we should promote it here in North America because Greece is starting to develop its medical tourism. From what I've read, it's one of the best in the world for tourism. As a community, and I, as the president of the community, we will look into promoting this whole matter. Mr. Tsuka, could you tell us what the law is like in America regarding IVF, up to what age it's allowed, what the costs are, and whether it makes sense for women abroad to directly contact and communicate with Greek doctors here? As far as I know, the age limit here is 54 years old. The cost is very high. It depends on how many times the attempt is made. And often it takes 2, 4, or even 5 tries for a woman to get pregnant. Since the peak came, Mr. Kram has been playing around. But the peaks and the conflicts, I think women worry about accessing the services here due to proposed changes. And so, there are various problems. The services here, due to the changes they're saying they'll make, they don't really know if it's going to happen. And so, there are various problems. Here in Canada, the government only provides coverage in 2 provinces. Up to the age of 41, women must find doctors. IVF success rates are higher in Greece. To pay out of pocket. 2. Find the right doctors. There are many doctors here in Canada who do IVF, but from what I know, IVF has better success rates in Greece. Non-Greeks have told me this. Several non-Greek women, non-Greeks have also taken it. And I think it's an ideal situation to promote this IVF topic from North America to Greece. In short, it's highly recommended for women in America and Canada to come here to Greece and collaborate with Greek doctors who specialize in vitro fertilization. A non-Greek lady failed here, visited Greece, and returned pregnant. She tried 5 times. I think she was 45 years old. And she failed here. So, she thought about taking a trip to get away to Greece, to relax. She went to Greece, an island, relaxed and returned pregnant. Well, it's not just the doctors. I think it's also all those who went to Greece for the nice climate, the beautiful scenery. Mr. Tsuka, first of all, it's an honor for me that you came on this show and that I got to meet you. And your research and academic work are well known in the community. And here in Greece, for those who don't know you, just Google it. In general, regarding the issues you mentioned, there are many advantages for treatment in the country. It's the quality of the services, the investments that have been made in the specialized laboratories, and the latest technology that we use. Of course, life and stress reduction also play a role, perhaps here in the country.
The cost is definitely lower than in many countries around the world. But the most important thing is that the success rates are really good, and the quality of services is high, along with safety, which is something very important when someone from abroad comes to the country, especially for the diaspora whom we love. Since they also have Greek roots, it will be very important to be able to help anyone coming from Canada, America, or any other country to achieve their dream, which is to have a baby and a family. Thank you very much for your time. Mr. Karpuzzi, at this point, we would like you to provide us with information about when our expatriates or foreign couples who want to undergo in vitro fertilization can come. Couples who visit us from abroad can have an initial chat. They can start treatment here from day 1 of their cycle. We aim to enhance medical tourism for personalized treatment. If they want to be here from the very first day of their cycle, during their stimulation, or the preparation of their endometrium, they can also do that. And we're trying to organize the medical tourism aspect as best as we can, so we can continue to offer what we call personalized treatment, which is very important. You speak all the languages here at your clinic. Weak English, assist in French, Italian. Almost 10 million children around the world are born thanks to in vitro fertilization. Do you think this is a good message for a woman who is considering starting the in vitro fertilization process? Since 1978, IVF has become a global treatment. Research and tech advances have improved success rates. More children are born via IVF and assisted reproduction. It offers the best success rates for all ages. The field of in vitro fertilization has evolved a lot, and the chances of success have really increased from the initial stages. There are even more children who have been born from in vitro fertilization and assisted reproduction in general, and it's a treatment that offers the best success rates at every age. What is your motto? Our motto is "Fly with us to parenthood," inspired by the stork, which has the myth of fertility and childbirth behind it. In any case, what we want to say, and what we want to make sure we do, no matter how busy we get, is to be able to treat each case and each treatment as a unique situation. Thank you very much for this update we received. Answer almost all the questions from our friends in the diaspora. Today, we discovered a really great doctor and a really good journalist. Thank you very much. It was my pleasure to talk, and I'm glad we can update the diaspora on all these topics. And I'm glad you found that I'm handling myself well in front of the camera. Today we're going to talk about a disease that particularly affects women, breast cancer. We are very pleased to have the esteemed Dr. Stelios Giassa as our guest, who is an oncologist pathologist and the director of the second oncology clinic here at ASO Hospital in Greece. Today, my friends, I'd like to clarify a few things because our minds are a bit confused when it comes to the topic of breast cancer. That's why we're going to provide some information regarding this topic, as well as the treatments. Most of us believe that it's something that will never happen to us, but unfortunately, it does happen. Welcome to the show Greece in the Light, Dr. Giassa. It's a great joy and honor for us to be talking again. There is a lot of interest from our fellow Greeks to get informed about oncology issues, gynecological cancer, breast cancer, as well as colon cancer, and anything related to all these issues and other related conditions. Previously, it was hard to believe that a cancer patient could be cured or at least given a significant extension of life. But today we believe it. It is happening. It's a reality, and not just to be treated, to be healed.
which is a very big conversation. In the past, it was rare and considered chronic, but now it's common and cases have been cured. But we have cases that have been cured. Because the phenomenon was very sporadic in the past, it is now very common. And this, because you're giving me a great segue, I want to emphasize that I want to tell our fellow Greeks not to forget to get their very important preventive checkups, because that's the main weapon we have, the absolutely main weapon we have right now, each of us personally, to get our screenings based on our gender and crucially. For instance, women should start getting their mammograms from the age of 40 as a preventive measure. And for men after 45, regarding the PSA and serological tests, both genders should get colonoscopies and gastroscopies after 45, and of course it all depends on each person's family history for their health and well-being in their lives and overall wellness. BRCA carriers should test early, monitor from age 18, or who have relatives. Women with more than 2 to 3 cases of breast cancer should undergo preventive screening or genetic testing, and if they are gene carriers, then monitoring should begin at the age of 18. The most important thing for me about the breast is self-examination and self-palpation, because each woman becomes her own doctor, learns her own breast, and can notice month by month if something has changed in the structure of her breast. If she sees something unusual, she should go to the doctor right away to catch any issues early on, get it addressed, and heal. The goal of healing is early diagnosis. Early diagnosis of cancers like breast, gynecological, colon, or lung is crucial, and anywhere else, even in the lungs and other vital organs, we always aim for healing, or at least, in the fewest cases, to have a significant extension of our survival and overall well-being. Generally speaking, Greek women are very aware of cancer prevention. Yes, they have become very aware in recent years, thanks to the various campaigns that have taken place, either within the framework of the Ministry of Health or in private organizations where we now see that more people are getting these screenings, and in the various initiatives and programs that have been carefully developed, and we have early and precise diagnoses, and now we're seeing very small and early stage lesions of 1 centimeter, 1.5, half a centimeter in size, while in the past, for instance, they would come to us and they were large, ulcerated, and metastatic. And this is a huge achievement because those people who once were lost to us now, we are able to heal them and they can be valuable members of our society again. Let's talk a bit about treatments. One main treatment is chemotherapy. How exactly does it work in the body? Chemotherapy is one of the key pillars in the treatment of breast cancer in cases where the biology of the disease indicates that it should be done. It can sometimes come before surgery or follow it, meaning it can be administered after the surgery, indicates that it needs to be done, can sometimes come before surgery or follow it, meaning it can be administered after the surgery. We're not going to sit here and tell them all the beautiful and educational things right now. We can do them on another day, perhaps next week or the week after. However, they are specific, lasting for a certain period of time, such as a week, 2 weeks, or even longer. It can be weekly, it can be 15 days or a week. They are much better tolerated compared to the past. And in some cases, it can also be accompanied by immunotherapy, talking about breast cancer or in other cases. So it's because on one hand, the medications have improved, and then the supportive medications for the side effects that may occur have also improved, given that after 2005, new drugs have started to be developed that are more targeted at the neoplastic cell. They have fewer side effects on normal cells. So we have targeted therapies that come from next-generation sequencing, NGS, meaning molecular testing, the well-known immunotherapies that we might have heard of, or the therapies with conjugated drugs, meaning one side is a chemotherapy drug and it's linked with molecular drug, a biological drug. And it seems that in recent years, these drugs are starting to take a very significant place in the oncologist's arsenal because
They provide excellent therapeutic results, such as, for example, Do we prefer chemotherapy over immunotherapy, or is chemotherapy more targeted, and how does it work in the body? no, we don't prefer one over the other. We base treatment on disease traits. It says the patient's diseases, because we investigate the biological characteristics of each patient's disease, and that guides us on whether to use immunotherapy, chemotherapy, or a targeted therapy. Let me give you an example. In the lungs, immunotherapy plays a very important role, and we see patients who have very long survival rates thanks to immunotherapy. In some cases, then, we sent a molecular test, the well-known NTS, and we see drugs targeting mutated genes, and we can focus on new drugs called targeted therapies, so our compatriots can better understand. These people might never need chemotherapy. They could take a pill and never have to go through chemotherapy, and with that pill they could go many years without having to deal with all the metastases they might have, meaning many times diseases at stage 2 to 4, which means it has spread from its primary site where it developed many years to go, by eliminating all the metastases they might have, meaning many times diseases at stages 2 to 4, which means it has spread from its primary site where it developed and has moved to another part of the body. This is called metastasis translocation. This is called stage 4. When cancer leaves the place where it originated and we find it in another part, whether in a different organ or even in another location within two organs, for example, if it develops in one lobe of the lung and we find it in another lobe, or on the other side, or with pleural effusion, these are referred to as stage 4 diseases. And we have observed such diseases in certain special cases of people, and in the specific case of the lung, which may be women, non-smokers, non-endogenetic mutations, etc., where they will receive a targeted therapy, the so-called target treatment, and they will do exceptionally well without significant side effects, enjoying an excellent quality of life and outstanding results. How do you handle cases of cancer during pregnancy? It depends on what type of cancer develops during pregnancy. So we often see breast cancer because pregnancy occurs in younger women, which makes breast cancer the most common type. Or sometimes, unfortunately, it could be gynecological. In the case of breast cancer, it depends on the trimester. If it's the first trimester, in the first weeks, things are a bit tricky. We need to take a break and assess the situation. But after the second trimester, things could go differently, and especially in the third trimester, we're not even discussing it. There could be some treatments that are feasible, like chemotherapy, and the delivery could happen first before the birth, and then we can continue the treatment, the systemic one, regarding the patient's condition, and then go for surgery. That is, in this case, chemotherapy comes a bit before the surgery. We would kindly like you to tell us the various reasons why our fellow Greeks should choose ISO to address their important health concerns and issues. We are one of the best hospitals in Greece, and at a high-tech level, in terms of infrastructure, and the level of doctors. The medical and scientific staff is very high, the nursing staff as well. And the hotel services, I think everything is top-notch, and we compete very well with any hospital in the West. What our fellow Greeks should consider are the differences and why they should choose us. One reason is that we have quick access to diagnosis and therapeutic procedures. Just to give you an example, for instance, a colleague of mine who was working at Karolinska in Sweden, a medical professional, of the lung cancer diagnosis, they took a biopsy from the cervical lymph node. In April and up until June, the diagnosis still hadn't come out because they said they had various diagnostic issues. Regarding his case, they started the treatment empirically, where it was wrong because they started it as small cell lung cancer when it wasn't. And the guy, desperate with 3 kids, a young man, 45 years old,
comes in with a diagnosis. I remember it was a Tuesday. Call. I called my colleague to get a new biopsy because I didn't have the biopsy report in hand. By Monday, we had a response from reliable pathologists discussing NSCLC, and chemotherapy was set to start, along with immunotherapy the following Tuesday. Something that it took almost 2 months to start and in the wrong way in Sweden. It doesn't mean that Sweden isn't one of the excellent countries when it comes to specialized care. And scientifically, but unfortunately such phenomena exist in Britain, Sweden, and other countries, exactly because it's about cost effectiveness. Where the patient waits for lab responses, it becomes personal for each patient. Ensure quick histology checks with my team to start treatment fast. We respect the necessary time between procedures and ensure everything is done promptly. Everything in a very reasonable time. They take advantage of this, and that's why we have our patients, and that's why we have survivals. Very important, if not the best in Europe. It's paradoxical that a poor country like Greece has better survival rates than Britain, better than France, better than Sweden. Precisely for this reason, for this relationship that exists between the doctor and the patient, the quick start of therapeutic interventions, the rapid response, and above all, access to high-cost medications, something that, in other countries, due to cost-effectiveness, they can't have them. Here we can, thanks to a high-level committee that we send our requests to, and as long as we can scientifically justify that this patient needs this treatment, they approve it for us. It takes about 15 to 20 days, we get the approval, and we start the treatment. So, if a patient who either wants to come here to Greece or is getting exactly the same treatment they could receive in the US or Canada. Sir, for you, let's put a pause here and connect with Montreal with Professor George Tsoukas, who also happens to be the president of the Greek community in Montreal. Mr. Tsoukas, we can hear you. Hello. I send you warm greetings from North America. And as you know, Mr. Jenny, with the technology that's out there, the world has become a small village. We can share our ideas, technology, and build a collaboration between different parts of the world. This collaboration has really taken shape in the area of medical tourism. So many of the expatriates and non-expatriates here can come to Greece, where there is excellent medical care. Subtitles by author Wave on various issues, and instead of waiting, for example, or two, they pay large amounts here for various services like plastic surgery, dental care, and orthopedics. They can better go back to their homeland and access the services that are available in North America, which are also available in Greece. That's why we're trying to build this bridge, and I think we've started off well, and it's going at a really good pace. And I believe that the viewers who are listening to us to learn about what Greece has to offer, and that's why I think your programs are doing a great job in all of this effort. Mr. Tsoukas, we are here at the ISO clinic in the office of the director, Sj.Γιασσας, who is the director of the B Oncology Clinic, this large hospital of ISO. We'd like you to discuss medical tourism related to oncology patients. Look, before the program started, I had the chance to talk with Mr. Asapi, whom you also know personally, and I'm thinking to refer 1 or 2 patients who might have some specific issues with their treatment to Mr. Yasa. So there's this friendly atmosphere in this. Well, there's this friendly atmosphere, and she
the comfortable community with us, which the general public needs to understand, and they should realize that Greece plays an important role in medicine. Yes, I recently read that it's one of the top destinations in the world for medical tourism, and it can solve many problems that patients have in North America and Australia. I know that there's a lot of interest in IVF. There are quite a few women coming from Australia and North America, Canada, who arrive in Greece and are provided with really great services. Why should oncology patients in particular choose Greece? For various reasons, the first and main reason is the level of medicine in Greece is equally good. It's the direct contact that doctors have with patients in Greece. Here, in Canada, you have to wait 6 months to a year to see a doctor because of the healthcare system. Oncology patients often have a lengthy wait in America and Canada. It depends on where they are. In Canada, there's a really long wait. How quickly can oncology patients get this diagnosis? Look, in general, the opinion is more concise and brief. As a result, they don't let people like that uncovered. In Greece, patients have their doctor's mobile number, receiving personal care. Doctors treat each patient as a special case, unlike here, where socialized programs make patients just numbers. You say, number so-and-so, not Mrs. So-and-so. It's not personal medicine. I sent cases to Greece, and the latest medications, though expensive, are more accessible. The issue is that it's not personal medicine. Cases were sent to Greece for the latest medications. It's easier to find them there than in Canada or America, where they are pricey. Greece provides luxury medical care where patients feel safe and receive excellent care. I firmly believe that Greece offers us not just first-class medical care, but you could even call it luxury medicine, where the patient feels absolutely safe and receives undoubtedly exceptionally good care. I agree. I completely agree. My dear George, you are absolutely right about what you're saying, and the access is really quick to the doctor, especially in the private sector, but also in the public one. New data shows public-private collaboration. Public doctors can work outside, and private doctors can use public facilities. Well, typical. A rudimentary merging of public and private sectors, meaning public doctors can go out and work externally, and the same goes for private hospital doctors who can work inside and use the public facilities and provide services to patients. So it seems that from the moment an oncology issue typically arises or comes up, we are generally talking about within 3, 4, 5, 6 days, the diagnosis is usually made, and in most cases, treatment begins. This process is remarkably swift. If we're talking about localized disease, surgically, a person can undergo surgery within a week. From the time the disease is diagnosed, possibly even the day after the diagnosis when we have the results in hand. And, of course, depending on the duration and the time needed after surgery for further therapeutic interventions to begin, whether that's radiation therapy, systemic therapy, targeted therapy, immunotherapy, or other targeted treatments that come through molecular testing like the well-known NGS that will be available, that we generally work to help people. So we have, just as you correctly said, immediate access to all these expensive medications, as long as they have FDA approval. Once they have FDA approval, we can administer them, first going through a high-cost committee here, where we assess whether they are within indication or off-label, as we say. We can administer the medications,
And if we document it properly, that patient has immediate access. Here in Greece, while that might not be the case, in countries like Canada, America, or possibly many European countries, for example, I'm not even going there. And from an economic standpoint, it's well known, and you know that everything is cheaper here, even a new drug that comes out in the U.S. that always gets FDA approval from the start can have a much higher cost there and be 10 times cheaper here. To give a person the opportunity, even if they're not insured, to possibly pay for a treatment if it costs a few euros, or even a small amount, if they're insured, if they have an AMKA social security number, and if they manage to get public insurance within a month or two, they can get these medications for free. Believe me, it's free. This is crucial for Greeks abroad facing issues, especially those with oncological problems. They should consider this carefully, as they might not be receiving necessary help or are experiencing delays, particularly in the US or Canada. They should think it over carefully, especially since they're not getting the help they need or are facing delays. Or in Canada, if they're undergoing a therapeutic procedure, whether it's surgery or systemic treatment for oncological issues, they can reach out to us and we can help them a lot and resolve this problem in the delays. At this point, we're wrapping up our connection. Thank you so much for everything you shared with us, for conveying it to the audience. We'll be in touch again to discuss other topics. Take care. Thank you very much for your time. We're going to ask something about the unfortunate girls who have been diagnosed with cancer. They should proceed immediately with the cryopreservation of their eggs. Yes, that exists. We do it here. Of course, depending on the age, the patient's willingness, the biology of the disease, how fast it is, and how aggressive it is, and we do it at the same hospital. We have an excellent team here for cryopreservation. Cryopreservation, it's a part that is always involved in cases of young women with neoplastic diseases, and in that sense, always for her. We encourage referrals, and if they wish to undergo cryopreservation, which will take 10 to 15 days, and then we will begin the necessary therapeutic procedure that is required for her specific case. Women who have gone through the process of in vitro fertilization often don't succeed on their first tries and end up going through it multiple times, which puts a strain on them with all the medications they're given. It could have some impact or lead to some cancer development. That's a great question. That was something that worried both us, and it was one of the questions I had during the medical history taking to the ladies who were coming in with neoplastic diseases and what had happened in their lives because they were medications that could be responsible for neoplastic diseases of the breast, of the ovaries. Currently, we are fortunate that this is no longer the case because the medications that are now used in these procedures are completely harmless, and through this method, we are able to successfully manage and repeat this procedure multiple times to ensure that we can effectively collect the necessary cells. In recent years, more and more people have come, our expatriates in Greece, because they've realized this. We offer here, and not just in the private sector. I believe that the private sector is definitely much better than the public one, both because of the infrastructure and because the private sector tries to attract the best doctors to its side. But starting in 2025, as I mentioned before, since we can also use public facilities, it will also make things easier for those who don't have insurance here, and who might have an AMKA number, so any doctor they choose could also have access to the public system. They could have the same medical procedure done in a public hospital of their choice that they would have in a private hospital. So that's also a very important thing.
started back in 1924. It actually began in early 1924, and since January 1st, 1925, it has been put into practice, and many doctors are doing it. They shouldn't be afraid and should choose Greece because whatever they can achieve here in their own country, they can have it here with us. Αγαπημένες φίλες και φίλοι της Ομογένειας, τώρα πάμε σε ένα άλλο ξεχωριστό θέμα, ένα μουσικό θέμα. Έχουμε να σας στήσουμε δύο σπουδαίους καλλιτέχνες από την Αρμενία, τον κορυφαίο συνθέτη, τον κύριο Μ.Τσαλικιαν, ο οποίος έχει συνθέσει τον ύμνο της Νότιας Κορέας, και σε αυτό το σημείο να σας πούμε ότι αυτός ο ύμνος έχει επιλεχθεί μέσα από 920 κομμάτια μουσικά παγκοσμίως. Θα σας παρουσιάσουμε και τη συνεργάτηδά του, την Μ.Μιλαελιαν, η οποία είναι μια νέα αισιόδοξη καλλιτέχνηδα και αρκετά ταλαντούχα. Θα μας μιλήσει για το έργο της, αλλά και για το μεγάλο της όνειρο. Το μεγάλο της όνειρο να παντρέψει την ευρωεπιστήμη με τη μουσική και να βοηθήσει τα παιδιά με ειδικές ανάγκες να μάθουν μουσική. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή Ελλάδα στο Φως, εκπομπή για την Ομογένεια. Είναι μεγάλη μας χαρά που θα μιλήσουμε για την διαδρομή σας και για την αφετηρία σου, Κριστίν. Είσαι μια νέα καλλιτέχνης. Θα τα πούμε όλα αναλυτικά, αλλά αν και οι κυρίες προηγούνται, θα δώσουμε εδώ το λόγο στον κύριο Τσαλικιαν. Σας ξεκινήσουμε με τον ύμνο σας. Έχει προκριθεί μέσα σε 920 τραγούδια παγκοσμίως και μιλάμε για τον ύμνο για το όρκο των όνειρων στη Νότια Κορέα.
Μιλήστε μας για αυτή την εμπειρία. Πώς ήταν αυτή η συγκυρία, πώς προέκυψε και τι ήταν αυτό που σας ενέπνευσε? Είναι μία από τις μεγάλες διακρίσεις που έχω κάνει σε όλα αυτά τα χρόνια. Έγινε το 2018 προς 19. Ήταν ένα διεθνές call για έργα, συμφωνικά έργα αφιερωμένα στην χούντα τους, την τότε του 1980. Λέγεται Movement of Democracy το λένε. Δηλαδή η κίνηση της δημοκρατίας, η κίνηση δηλαδή που έφερε τη δημοκρατία στη χώρα, στη Νότια Κορέα. Έτυχε λοιπόν μέσα από 920 συνθέτες να καταλάβω την πρώτη θέση παγκοσμίως και με καλέσαν εκεί για να αποδοθεί το έργο ζωντανά από συμφωνική ορχήστρα και μάλιστα γυναικεία συμφωνική ορχήστρα, συμβολικά. Ήταν βέβαια και οι άλλοι, ήταν και συνθέτες που κατέκτησαν τις υπόλοιπες θέσεις. Εκεί ήταν πολύ μεγάλος ο διαγωνισμός. Για μένα ήταν μια ξεχωριστή εμπειρία, γιατί το συγκεκριμένο θέμα και ιδεολογικά και συναισθηματικά με ενέπνευσε, γιατί είχαμε και εμείς αντίστοιχες καταστάσεις στην Ελλάδα, οπότε ήταν ίσως μάλλον γι' αυτό έπιασα την κεντρική ιδέα που λέμε, δεν ξέρω. Σας αποθέωσαν με δύο λόγια, πραγματικά, και μάλιστα είχατε και τιμές αρχηγού κράτους όσο διέρχεσε αυτή η επίσκεψη. Ναι, ήταν μία δεκαήμερη επίσκεψή μου στην Κορέα, η οποία από την πρώτη στιγμή, από την ώρα που έφτασα στη Σεούλ, με υποδέχτηκαν στο αεροδρόμιο. Πήγαμε στην Τζαντζού, η οποία είναι η τρίτη μεγαλύτερη πόλη στην Κορέα, και εκεί σκεφτείτε με σταματάει ο κόσμος στο δρόμο για να με συγχαρούν, να μου ζητήσουν ακόμα και αυτόγραφο, το οποίο κάτι που για μας τους συνθέτες δεν είναι σύνηθες. Θέλετε να μας δώσετε λίγο το ιστορικό στίγμα γι' αυτό, τον ύμνο? Ναι, είναι αφιερωμένο στα θύματα της χούντας τους, δηλαδή αυτή την κίνηση που σας είπα, May 18th Movement of Democracy, δηλαδή η κίνηση στις 19 Μαΐου, 18 Μαΐου, η οποία έφερε τη δημοκρατία στην Νότια Κορέα. Εκεί βγήκαν λοιπόν τα τάγκ στους δρόμους το 1980 και στην αντίπερα όχθη βγήκε ο απλός λαός. Και ήρθανε πρόσωπο με πρόσωπο και εκείνη την ώρα η ηγεσία διέταξε να σκοτώσουν εμψυχρό όποιον προλαβαίνανε. Πήγα στο μνημείο που είναι οι πεσόντες, πάνω από 1000 άτομα είναι οι πεσόντες από αυτή την συγκεκριμένη ημέρα. Πλέον η πρεσβεία της Κορέας εδώ από τότε έχουμε πολύ καλή σχέση και με καλούνε και είμαι τιμόμενο πρόσωπο πολλές φορές στις εκδηλώσεις και μου έχουν ζητήσει να ερμηνεύσουμε σε συναυλίες με την ορχήστρα μου και με τη Χριστίνα. Έχουμε πάει και έχουμε κάνει συναυλίες για την πρεσβεία της Νοτιού Κορέας στην Ελλάδα. Είχα μάλιστα κάποια στιγμή μου δώσανε τη δυνατότητα, μου ζητήσαν να ενορχιστρώσω το εθνικό του ύμνο με μπουζούκι και συμφωνική ορχήστρα. Και το κάνανε για τα 60 χρόνια ελληνοκορεατικής φιλίας. Η Ελλάδα συμμετείχε σε όλη αυτή την εκδήλωση, παρευρέθηκαν έτσι οι διπλωματικές αρχές ή υπάρχει μία πικρία? Στη συναυλία που πήγα στην Κορέα, η αλήθεια είναι ότι ήμουν μόνος μου, εγώ και ο αδερφός μου με συνόδευε σε αυτό το ταξίδι. Άλλο ελληνικό στοιχείο δεν υπήρχε, δηλαδή ούτε επίσημα, ενώ είχαν ενημερωθεί, δεν ακολούθησε κάποιος επίσημα. Τώρα είναι μια παλιά ιστορία που, εντάξει, όσο και αν με επιθέτει, ήθελα να την αφήνω πίσω και να προχωράμε.
Πάμε να δώσουμε το λόγο στην Χριστίνα, που όπως είπαμε είναι μια νέα που είναι αισιόδοξη, πραγματικά καλλιτέχνηδα. Προσπαθείς να ενώσεις την τέχνη σου και με την επιστήμη σου, με αυτό που ακολουθείς στην επιστήμη, ήταν ότι είσαι εργοθεραπεύτρια και είναι πολύ αξιέπαινη η προσπάθειά σου. Προσπαθείς να παραμαδεύσεις αυτό το πνεύμα, εκπαιδεύοντας παιδιά με αυτισμό ή με κάποια άλλη αναπηρία στο θέμα της μουσικής. Η μουσική είναι κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ. Όπως και μου αρέσει να βοηθάω πάρα πολύ τους ανθρώπους. Αυτά τα δύο στοιχεία μέσα μου είναι πραγματικά πολύ μεγάλα. Και ασχολήθηκα με τη μουσική από 16 χρονών, ξεκίνησα με τη μεταπιά μου, με την κυρία μου την Ευγένεια την Καπηλικού. Και εκείνη μου έμαθε να αγαπάω τη μουσική, να σέβομαι τη μουσική. Και παράλληλα σπούδασα εργοθεραπεία. Μετά την εργοθεραπεία έκανα κάποια σεμινάρια πάνω στην εργοθεραπεία, έκανα και επίσης ένα σεμινάριο πάνω στην νευρολογική μουσικοθεραπεία. Ύστερα από αυτό ακολούθησε ένα μεταπτυχιακό με νοητικών νευροεπιστημών. Εκεί μάθαμε αρκετά πώς λειτουργεί ο εγκέφαλος, η ανατομία του εγκεφάλου, γνωστικές διεργασίες. Και σαν όνειρο το έχω δουλέψει σε αυτό το κομμάτι, δηλαδή ως δάσκαλα πιάνο, και επίσης έχω κάνει ιδιαίτερα μαθήματα σε παιδιά με ιδιαίτερες δυσκολίες όπως αυτισμό. Και το έχω σας πω, δηλαδή να ανοίξω ένα κέντρο θεραπείων, όπου θα υπάρχει και ένα τμήμα για τα παιδιά με ιδιαίτερες δυσκολίες, τα οποία θα διαλέγουν ένα μουσικό όργανο που θα θέλουν και τους βοηθάω με κάποιο τρόπο να το μάθουν. Χριστίνη, είναι το μεγάλο σου όνειρο αυτό που θέλεις να γίνει πραγματικότητα? Είναι ένα όνειρο που το έχω, όπως και ένα άλλο όνειρο είναι να κάνω μια έρευνα, τύπου διδακτορική έρευνα, πάνω στη μουσική και στον εγκέφαλο, και θα ήθελα να μελετήσω πώς, ας πούμε, η μουσική επιδρά, ένα συγκεκριμένο τύπου μουσική, πώς επιδρά στον εγκέφαλο και πώς αυτού του τύπου η μουσική μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως θεραπευτικό μέσο για βελτίωση γνωστικών δεξιοτήτων. Και με αυτό θα μπορούσα, ας πούμε, να το συνδυάσω και με τα παιδιά με ιδιαίτερες ανάγκες, ώστε να μάθουν τη μουσική και να βελτιωθούν και στις γνωστικές τους δεξιότητες. Ποιες είναι οι συναυλίες που έχεις κάνει και που ξεχωρίσεις στην καριέρα σου? Έχω κάνει αρκετές συναυλίες και σε διάφορες περιοχές, όπως στο Δημοτικό Θέατρο, στην Εθνική Πινακοθήκη Πειραιά, και με τον κύριο Μοίραν έχουμε κάνει με την Nostalgia Ορκέστρα αρκετές συναυλίες, όπως η τελευταία που έγινε στο Πολεμικό Μουσείο. Προβάλλοντας την μουσική της Αρμενίας ή έχετε ένα γενικό ρεπερτόριο? Με Έλληνους συνθέτες, Αρμένιους συνθέτες και επίσης κλασικά κομμάτια, και αυτό που μου αρέσει σαν χόμπι που το κάνω όταν έχω ελεύθερο χρόνο, μου αρέσει να συνδυάζω το βίντεο με τη μουσική, να κάνω κάπως τύπου μοντάζ, ας πούμε, και να τα ενώνω αυτά τα δύο. Είναι κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ.
Αγαπημένες φίλες και φίλοι της Ομογένειας, τώρα φτάσαμε στο τέλος αυτής της εκπομπής. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα που μας κάνετε όλα αυτά τα χρόνια. Να είστε πάντα καλά. Θα δώσουμε ραντεβού την επόμενη Πέμπτη στις 7 και 4 με ξεχωριστό καλλιτέχνη συνεντευξιαζόμενο. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε σε αυτό το σημείο και την διοίκηση του γνωστού ξενοδοχείου εδώ στην Ελλάδα, Διβάνι Κάραβελ, που μας παραχωρεί κάθε φορά αυτόν τον φιλόξενο χώρο να κάνουμε την εγγραφή. Μας φιλοξενεί την αίθουσα Ζούζου Bar Restaurant. People come to Greece for a holiday. But let me ask you, is it really a holiday to jump from the highest cliff into deep waters or to pick prickly fruit with bare hands? Shit. Washing food in seawater? Eating in a barn? Drinking 42% alcohol? Holding tight with strangers? Let me answer. No. Coming to Greece isn't really a holiday. It's so much more. It's a life-changing